Hairam sa sujok sa kanti kon perang India Pakistan ko attack khate salgam kandak play dingdo dakate halla golmal ongaton baita minute rang ni ngomang mang attack ka emang India Pakistan ni obosta kon dage ongata hamasya mang minute khulru pongarang sa chomudan minute khulru pongarang ni ngon India damsku bia prangko rong khulru pre missile rangchi sak sop sni plus terrorist rangko sote Pakistan ko dakple halla golmal wata ha dingdo dakata ha airspace ranko school ranko ban kai chapla habiso ya India ro Pakistan tension ni bidingon dalba anching namme de ke gol phangen discuss kangen nianggen dibana song saubarang dembo da India attack ka chok nen na ode da bote tension nen ga ba khatta ko maina ja khal kuinga nen na ode ni bor pengrang chomran India attack ka don Pahalgam mo bisongsa India ko attack kai do nanga sote do nanga tawde uni response sa India de retaliate khata bisongko aro bisongko nen gba khatta ba ontisa rong onggen ne aganata scan bisongko ne na ode Pakistan gmko agana gda dakinga India attack khaton India de daw the partner de yan Pakistan mancha ko kaisa country ne military ko properties ranko facilities ranko attack khata andar ke ongja India de clearly aro directly mention kail attack kaha aro attack kane jamano press release kaha aro unon anching clearly seni kunka jerangan pahalgam monari ba andere ke dakke do nangachim tade urang ni against chinga warang ko bonatna ne dasal ni bako airstrike ka ha ba bom mamang galda paha aro ya ko dakon yan Pakistan ni military bases rangko military properties facility dakarang ko chinga target ka ongja tade bisong mang ko san chinga target ka ha aro yasan nerang India side ni de India de machurata aro yan Pakistan na bagi sa chance on kwinga India nemung nikatna manna bisong masiai bon nikai bo daw attack ka anion India baita blaka aro maiko dakna mangen nem daw ndage daka ko kemang ba daw nai terrorist rang ko ongja chingkon na song attack kata ha act of war ane declare kai mang hai retaliate kat pulna daw rangsa Pakistan India ko ne mang retaliate attack kata ongode unode chongmodon India wa chongmochawa ha unode India act of war declare kai manchan Pakistan mung dakrani chance gnang bebe India de dasyo means de ni bone da na song de knalsa nasna daw na ganatna dal the parte mamung ba Pakistan on de retaliate attack mamung khata rang dung kujenga dal de menis ni tharik ne anga menis ni tharik ni wallo daw kurang baje ha daw anga video tharinga na asung de niba chet tariko sa nekno daw the partner de tasal sal kemukte mamung ba ungkuja Pakistan side chini mamung retaliate mamung khani rang dung kujenga ndipa dasal ni tarik ni wallo mai onggen ukhude anga ma sija mai Pakistan retaliate action da atken ma attack atken ma khachawa ukhude aganata man khujawa andiba owe dal menis ni tharik da all the pate sallo mang de Pakistan India ko mang ba dakat khujeng perang nasnanga pahalgam attack oni aba chinga aganat na sken jera purna song nana aro pata interesting onge aro namme masina gada ke man patken pahalgam mo attack onga somoyo de pahalgam obosta o chongmodan je terrorist ran re bai so ta chimwa rangara me esa da barang ko basie so te me chik da karang khude bisongara India ra mai ko dakna man gen ri ange modi na agani bo nerang domki one warning one watata uni sal chi bonga jaman mija sal ni ningon chongmodan damche damsku biaprangko rong kholgruk bre missile rangchi attack kaem sak sotsni plus terrorist rangko sorte India ra maiko dakna matna uko me sokat bebe aro ya sigbara one saksa terrorist leader Masud Azhar ni family rangoni ba sakchikhung manderang siani ko matna ha ne mungkat na matna yano bini Masud Azhar ni abi thanggnang uni jamno bini jikba gnang gri thanggnang ma gappa uni jamno bisa disa sude da kerang nangenggen sakbonga minors bisa rangba siani ko ne kanga ha daw Masud Azhar ara sawa ne na ngode na suma sikujawda ngana suna ganatna flight 814 ba IC 814 nemung aga jekon skango 1999 December ni kholgruk pri tariko sakbonga Pakistan based terrorist Harkat ul
Mujahidar mengkeparang hijack kaenga. Uni zaman o passenger rangko kidnap kai donenga hostages tariye donenga. Aru uni zaman o de bakna yani kisango mai ba story demo. Tau urang ko dangan asna agana joha shortcut agana tana jok. Tau ya passenger rangko matam ko de sote galaha diba aro matam ko release kanas kan Indian government no demand kani ko dakinga. Sakatam Indian jelo nape dongeng baba jelo doneng pa leader rangko nasong release kabo uno saya passenger rangko chinga watken nemang bisora demand kaenga. Aru uni jamano finally Indian government ni ongemang chomodan ya deal ko mani ra emang jamano exchange kagirkani ko dakinga. Chomodan uni jamano te biya jokang ya Masud Azhar mangba. Aru bini Pakistan chi reang plani joke reang plani jamano biara gesa terrorist group je kon dau Jaish Mohammed nemang agana ba. Tade ya group ko biya tarienga. Ya mandia ya group ni ongya hazal gini sa bulsio parliament attack ko ba ya groupan khata chum hazal gini chidok bulsio yan patan kot ko ba bisongon attack khata chum aro ni jamano hazal gini chisku hazal gini chidok ni zaman hazal gini chisku ba pulwama attack ko ba ya mande ni groupan khata chum so india ni attack khate bini sakchkung families member ang siani jamano du konge namen grape dongenga nemang knaenga mai uno mutode na ba masija chuma daude na ba masingjo chongmodan jen somoyo na ara andita sak hajal manderang ko sote galaha uno mutungde wa manderang ni family rangara paitan du konge dongengi chum aro je Pakistan defense minister ndakple rakke dalle khatarang ko aganenga chum nuclear chi gwatai gen chum nuclear gna Pakistan ko attack kata ode Pakistan ko initiate na ama ongode chunga sia ode India ko ba wachawa India ko ba man chapesa sigen nera warning onada domki onata dakaba mante India ni attack kata ni ko nika jamande India ya operation sindoor ko ban kata ode unthong ata ode chinga Pakistan ba compromise kana da ke radio ainok chinga ba attack khachawa ha nera khatta kon nibo ndakle khasne khatta kon agan ro anga da kenga uni zaman nasong Imran Khan ni statement ona ko ba khnagen da Pakistan chi kon yata ode law and order kon name follow kha jaya kon nemang kapna ke mangen meeting rangan bisora khanda khaema kha jenga ma name sauba ba sa ko ba mai ko aga tenga da defense minister aga ning jo chenga India mong compromise kana da ke radio ai no kon nem Hindi pa uchi dapat prime minister ne agana ko niyata onde dapat prime minister da agane nga India ko chinga wachawa retaliate kha chungmot ken daong jo ba jen somoyo ba chinga kha chungmot ken aro dalen kha gen nerang agane nga uni jamano je kai prime minister Narendra Modi ra adita salskan military rangan power ko onna ha bisongsa jen somoyo ba je somoy ko ragrike ni grike dakna nga dakai china ha ne power onna chimba ta option da ken seba saripa Mija salne bako agana daka ha je military rangna power ko unata ha je bada kai china bisong ni grike ennera to naso se statement ko nirpo saksa mai ko agane aru saksa mai ko agane ndi ba mungsa kata mo India ndak play ndake accuracy attack kana mai dake aru mai chi mana ha ninna odini bo report ko manani gata de India attack kana skan Israeli drone Jekon IAI Hiron drone nemung munga daute ya drone ko wata chenge mung target ko sandi ni chenga identify kha chenga ha aru uni jamano de Rafale fighter jet ni through the scalp mungba missile chi guata ha aru uni jamano dabate the hammer bomb mungba ko ba use ka ha ba jakala ha yan hammer bomb ne na ode yan GPS aro laser guided technology ne basis onga yan moving object dakarang gen chmoba yan nikrike yara hit kaina manaya mane deri angi koe mane biap droi dongai gaba object ongen chmoba uko nikrike mung biara ri ange accuracy blast kaina gadar ke manai gaba bom onga andaga strategy tactic aro ya andaga dakba weapons rangko jakhalani chi India dakple accuracy attack kana gadar ke mana ha nemung agana oni jamano chongmudan Pulwama attack onga jaman Urio attack onga jaman Pakistan rangara India kon dakple chonneka chu je na so proof donga ongde baw me sopora
maiko nasong Pakistan oni ko damage unge do nang jo kunerang Pulwama attack ka jama India ra Pakistan ko retaliate air strike khata chum uni jamano uriu attack wa jaman ba surgical strike mamurang khata chum dau uno Indian side oni de India Pakistan ni ndaga takba properties rangko ndita damage wataha ndita sakrang so otaha ne India da agana we ndi ba uno mtngora Pakistan mai da hana video footage aro uno mtungo India ra digitally ndak play advance onja ne da agana chawa focus onja chum video ra na nga video capture ka na nga mai dak na nga nang ja urang ko mesok na gata dakke ndak play focus onja chum ko da uni aselo mamang proof dongja da uni aselo Pakistan da ra agana chum proof donga ode baw mesokat purana song mai ko goi do na ha padita so de do na ha baw mesokat ne ra na song mai ko damage kai do na song ni attack khata niu bol bijak khngsaba gakja dokha mang saba sija nera chonne kata da kachim andi ba chongmodan ya chamo hazal gani khorru pongani ngo attack khata niu de India proof onna nang chongmot jaha Pakistan ni manderanga bisong ni civilian strangan video mamung record kaiman chan upload kagabarangan ginangan Pakistan matna dapate yarang kuba tonunan jutpon kaachim uni aselon internet takbarang kuba blackout kaata hachim but man sharp jaha video rangara viral ongaya uni jamano nasuna mungsa important kata ko agana na scan tau Pakistan ramai takna aba chinga tenga hana bisung de information rang ko fake onna gada de news ko burang ko tholle chapa khana gada ke aba chinga tenga ha yano nasuna mungsa viral ongenga yan tholle Pakistan ni kobor thariye chapa khagba onga success journalist ya khaini bo yan India aro Pakistan dog fight onga hana dog fight means te yan namen chikrga ha namen bulthing takrga hana uni jamano de Pakistan rangara India ni gesa fighter jet ko shutdown ka ha goe ka khatna mana ha ne thotle kobor chapa kha ha tau ya exact photo ko nasong nya ongote yan skang hazal gni khorbruksa bilsio Punjab po yan mid 21 nungpo fighter jet crash onggu pasa chim tade ukhosa uni photo ko sa mang ad khaimang yano antang dape kata sem kobor thariye agana taiga pa chapa kha taiga ba ngaya ndai mung perang dalni video de yan bonai jok na sumni sweng basa kanti sak prakon blongen metel jo